咱来看伫泰国曼谷的一间电影院，因举办一个友善宠物电影院的活动。动物趴若要入去，嘛是爱买票入场的哦。而且每一个座位差不多是台票88块，嘛有规定动物趴都爱穿尿珠啊，还佫放伫笼仔底。位内底会当看到真侪主人带因的动物趴做伙去看电影。 头壳顶挂着塞巴斯汀毛黑布娃头的狗，甲其他宠物一个主人，等下要入场看小美人鱼电影。有愈来愈多人爱饲宠物，所以泰国曼谷的电影业者看准这种商机，办宠物优先电影院。Bangkok is actually not a very pet-friendly city to say. So we kind of have inspiration to having the place for the pet owner to come and hang around and have a good time. 为着这场首映会，业者特别调整设备，将电影院内面的电火甲声音拢调整到宠物有法度接受。而且，若人有位通坐，宠物也有专属的位，也毋过宠物入场同款来买票，每一个位99块泰铢，差不多台票88块。 They have to buy the ticket for themselves and their pets. So the pet will cost them 99 baht per seat. And once they come into the cinema, we preparing them the diapers. So the pet will wear the diapers, and we asking the pet to become in the bag. We providing the big bag for the pet to sit in, and then they can enjoy the movie throughout the session. 虽然电影院对带宠物入场有一寡规范，但也有人无赞成办这种活动。 ไม่เห็นด้วย100%เพราะว่าสุนัขหรือแมวเนี่ยเขาก็มีเชื้อโรคของเขาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาอยู่ในโรงหนังซึ่งเป็นที่อับนะมันก็มีโอกาสที่จะเผยแพร่เชื้อโรคให้กับคนอื่นนะที่เขาไม่ได้เอาสุนัขเข้ามา 伫泰国饲宠物的人真多，不过大部分的公园拢不准带宠物入去，而且有主人认为，规场电影伫咧放的时阵，把宠物一直拢装伫咧宠物袋仔内面，对因也是一种折磨，所以这种行销的手法要淡薄仔争议。公司新闻新乐配编辑。